Hi, dear friends. First of all, I should thank you for choosing Baroda Children Eye Care and Squint Clinic for letting us do surgery on your eyes. So, we are extremely thankful to parents and to the patients for letting us do our job, letting us, operate on your precious eyes. तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस बात का मौका दिया कि हम आपकी आइज़ को ऑपरेट करें और आपकी आइज़ को स्ट्रेट कर पाएँ। ये पर्टिकुलर वीडियो मेनली बात करता है जो ऑपरेशन के बाद में जो केयर लेनी है, जो ड्रॉप्स डालने हैं, उनके विषय में। મિત્રો આ વિડીયો દ્વારા અમે લોકો એક વસ્તુ એક વાત એવી કરવા માંગીએ છીએ કે ઓપરેશન પછી અમે કયા ટીપા નાખવાના છે, કેવી રીતે આંખની સારવાર રાખવી છે, એના વિશે આપણે વાત કરીશું આ વિડીયોમાં. તો સૌથી પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને એવો સુંદર મોકો તમે લોકોએ બધા લોકોએ આપને આપ્યું કે અમે લોકો તમારા બાળકને કે તમારા નોનને કે રિલેટિવને અમને એવું સૌભાગ્ય આપ્યું કે ઓપરેશન અમે કરી શક્યા અને સક્સેસફુલ સર્જરી થઈ ગઈ. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એન્ડ વેરી મચ a lot of thanks for that. Kimki, I personally and firmly believe that without patients, our destiny is not fulfilled. तो આ વિડીયોના માધ્યમથી I want to say कि thank you so much for letting us operate on your near and dear ones. And I would be talking about कि what should we do after surgery, what care we should take, because a lot of times what happens is that in my own personal busy schedule, or sometimes our staff tries to explain most of the things, but they sometimes may overlook or may miss out on few things. So this particular video will be a descriptive video to talk about all the things that this video would basically talk about what care should be taken post squint surgery, and I would be overlapping between Hindi, English and Gujarati because I would need all my patients to understand what I am talking about. એટલે આ વિડીયોમાં અમે વાત કરીશું ત્રાસી આંખનો ઓપરેશન થયું હોય એના બાદની સારવાર, ऑपरेशन के बाद क्या देखना है, क्या करना है, उसके बारे में. और मैं इंग्लिश, गुजराती और हिंदी तीनों भाषाओं में जो ये कागज आपको दिया जाएगा उसके विषय में बताऊंगा. सो लेट अस स्टार्ट विथ इंग्लिश. So first and foremost, this would be the paper which would be in your file after surgery. The first point written is that you don't have to put water in the eyes for 7 days. Now this is mainly because we take small tiny sutures, or we may use glue to close the conjunctival incision. जो conjunctiva है उसको बंद करने के लिए we would be using small sutures, and those sutures will get absorbed within 7 days. So we don't want you to put outside water. So the point is, we are not against wetting the eye. आंख के जो आंसू होते हैं, the tears of the eye are most needed for healing, but water which comes from outside may not be sterile, and that may lead to infection, and that is one of the reasons we say that you don't have to put water in the eyes for 7 days, because by the time it is 7th day the conjunctiva will heal. The cut which we have put on the conjunctiva, which is not visible from outside, which is under the lid, is not visible from outside, but nevertheless there is a cut, and that would heal within 7 days. The second point is that you don't have to put finger or any other outside object, you don't have to really rub, so that there is no wear and tear on the conjunctival incision, that the sutures may not get torn or anything like that. So these two things are important. Third thing is, you should avoid mobile and TV for a couple of days. Now this is not an absolute thing, but what happens is that when you are watching a TV, watching a mobile, you may stop blinking, and that may lead to red eye, and that may lead to dryness and delayed healing.
don't go in kitchen for 7 days, which does not mean that you cannot walk inside the kitchen or you cannot do light activity. What we are actually trying to say by this is that you have to wear your glasses post surgery. You can do small work if at all you want to do, but avoid hot things, avoid a lot of vapor, and if you are into active cooking and putting spices, and there are a lot of other things which go on in kitchen, so it is better to avoid it for 7 days. And if we have given general anesthesia, which means that if we have given complete anesthesia, we have to refer to general, there is a separate paper inside your file for general anesthesia instruction, which basically means that post surgery there's a chance of post operative nausea, vomiting, there is a chance of vomiting. So for that particular day we have to give liquid juices, liquid, gradually we have to give semi solids, and from next day onwards we can give whatever routine food we want to give. So that was regarding the instructions, and then we will move on to the eye drops. Now this is the post-op schedule of drops. Now you will typically get a drop which is moxifloxacin dexamethasone eye drop, which will be like this. You can see it on the screen. Now this has a combination. This has a combination of moxifloxacin with dexamethasone eye drop. Now these are the, so moxifloxacin is the antibiotic eye drop and dexamethasone is the steroid. So moxifloxacin primarily reduces the chances of infection. Dexamethasone reduces the amount of inflammation. So the redness of eye, the edema or the swollen eye will be reduced with dexamethasone, and moxifloxacin will prevent any post-op infection. So both the things are there in a single drop. You have to put one drop 10 times in a day for a week, and gradually we have to reduce this every week, 10, 6 times a day. 6 times a day or 10 times a day means waking hours. 10 times a day essentially means once every hour. 6 times a day means once every 2 hours. 4 times a day means once every 6 hours. 3 times a day means once every 8 hours. So after you put one drop, you have to wait for 6 hours, 8 hours, 2 hours, depending on the frequency. Every week you have to reduce this. So for a week you have to put the drop 10 times a day for 7 days, and then next week you have to put the drop, one drop, just a single drop. Now here it is very important to understand that if you put more drops, then all those drops will actually come out of your eye and they won't be staying inside your eye. So it is better to use only a single drop. That has to be put 10 times for 1 week, and gradually you have to reduce this drop frequency till it comes to once a day, and then you have to stop. So you have to put drops for 1.5 months. So that is like 6 weeks. Then next is you have to put a lubricating eye drop, because when we do the surgery, patient may feel itching or burning sensation because of using of drops. So you can put carboxymethylcellulose, which is actually a lubricating eye drop. So this is the drop, carboxymethylcellulose. You have to put one drop 4 times a day for 1 month, typically just for a month. So the purpose of this drop is basically to reduce itching, burning, and any kind of sensation to rub the eye. So this forms a layer on the cornea. So the difference or the distance between this drop and this drop would be 10 to 15 minutes. So after you put this drop, you can put this drop 4 times a day. And the third thing is vitamin A ointment that we give. Vitamin A we know is useful for healing, especially for conjunctiva and epithelial healing. So this we give once a day at bedtime for a week. For the first week you can use this once a day for a week. Apart from this, there will be 3 type of either syrup or tablet depending on what is the age of the patient. So one is antibiotic tablet, one is a painkiller, and one is the anti-acidic or acidity tablet.
typically the antibiotic will be twice a day, painkiller will be twice a day, and Pentodec D or Pentaprazole or Gelusil, this is antacid, or these are to reduce the any to reduce any acidity in the stomach, so that is once a day. So that is in English. The same schedule, આ સેમ વસ્તુ જે મેં ઇંગ્લિશમાં કીધી, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટોક ઇન ગુજરાતી. એટલે પહેલા 7 દિવસ સુધી આંખમાં પાણી નથી નાખવું, કેમ કે પાણી જે છે એ જે પાણી આપણે આંખમાં નાખીએ છીએ એ પાણીથી ઇન્ફેક્શન થઈ શકે, ચેપ લાગી શકે. આંખમાં આંસુ બને છે એનું કોઈ વાંધો નથી કે આંખ ભીની હોય, પણ બહારનું પાણી ના લાગવું જોઈએ, કેમ કે આંખની અંદર ઇન્ફેક્શન થઈ શકે. બીજી જે વસ્તુ છે 3 દિવસ સુધી ઊંધું પકડ, એ વસ્તુ મોતિયા માટે છે, ત્રાંસી આંખ માટે નથી. ત્રીજી વસ્તુ છે આંખમાં આંગળી અથવા કોઈ વસ્તુ બહારની ના નાખી શકાય, ના વસ્તુ વાગે નહીં, એનું ધ્યાન રાખવાનું. એ એટલા માટે જ છે કે આપણી આંખનું ઓપરેશન થયું છે અને ઇટ ઇઝ એટલે થોડું ટાઈમ પહેલાં જ ઓપરેશન થયું છે, આંખમાં ઈજા ના થાય. આંખમાં જે ટાંકા લીધેલા છે કાં તો ગ્લુથી આપણે કંજંક્ટિવાને ચોંટાડ્યું છે એ ખુલી ના જાય, એટલે આંખને ખંજવાળવાનું નથી, આંખની અંદર આંગળી નથી નાખવાની, રબ નથી કરવાની. નિયમિત રીતે ટીપા નાખવા છે. ટીપાનું શેડ્યુલ આપણે જોઈ લેશું, અને ટીપા મૂકતા પહેલાં બંને હાથ ધોઈને ટીપા નાખવાના છે. કાળજી રાખવી છે કે આંખમાં ઇન્ફેક્શન નહીં લાગે. હવે આ ટીપું જે છે આ મોક્સિફ્લોક્સાસિન વિથ ડેક્ઝામેથાસોન ડ્રોપ છે. આ ટીપું આપણે દિવસમાં 10 વાર નાખવાનું છે, 1 અઠવાડિયા સુધી. પછી 6 વાર નાખવાનું છે 1 અઠવાડિયા સુધી. એટલે દિવસમાં 1 ટીપું 6 વાર, એટલે દર 4-4 કલાકે આપણે ટીપું નાખવું છે. દિવસમાં 10 વાર એટલે દર 2-2 કલાકે 1 ટીપું નાખવું છે. દિવસમાં 4 વાર એટલે દર 6-6 કલાકે આપણે ટીપું નાખવું છે. એક જ ટીપું નાખવું છે આંખમાં. એકથી વધારે ટીપું નાખવાથી કંઈ લાભ ના થાય, એ આંખમાંથી બહાર નીકળી જાય. બીજા ટીપા છે CMC આઈ ડ્રોપ, એ બેસિકલી લ્યુબ્રિકેટિંગ છે. એટલે એમાં કેવું કે ખંજવાળ અને એ બધું થતી હોય તો એ ખંજવાળ આનાથી નહીં થાય, અને આંખની ઉપર એક પરત બનાવી દે જેનાથી આપણને એવું લાગે નહીં કે આંખમાં કંઈ ખૂંચે છે. ઘણીવાર આપણી પાસેથી પેશન્ટો એવું પૂછે કે આ 2 ટીપા જે આપ્યા છે એ બેની વચ્ચે કેટલું ગેપ રાખવું. તો એક ટીપા નાખ્યા પછી પહેલાં આ ટીપું નાખવાનું, અને પછી 10 મિનિટ પછી આપણે આ ટીપું નાખી શકાય. ત્રીજી જે વસ્તુ છે એ છે વિટામિન એ ટ્યુબ. આ વિટામિન એ ટ્યુબ પણ આપશે તમને ઓપરેશન પછી. એટલે આ ટ્યુબ આપણે દિવસમાં 1 વાર રાત્રે સૂતા પહેલાં નાખવાની છે. વિટામિન એથી આપણું જે કંજંક્ટિવા છે એનું હીલિંગ સરસ રીતે થાય છે. આના પછી આપણી પાસે બીજા ટેબ્લેટ છે, કાં તો આપણને સિરપ આપશે, જે 3 હશે. પહેલું પેનકિલર સિરપ હશે, એ દિવસમાં, કાં તો ટેબ્લેટ હશે, એ દિવસમાં 2 વાર લેવાની છે. એન્ટીબાયોટિક ટેબ્લેટ હશે, એ દિવસમાં 2 વાર લેવાની છે. અને એક એન્ટાએસિડ હશે, જેનાથી પેટમાં જે એસિડિટી થતી હોય એ ના થાય. એ ટેબ્લેટ આપણે દિવસમાં 1 વાર લેવાની હોય, અને સિરપ હોય તો સિરપ દિવસમાં 3 વાર લેવાની છે. હવે नेक्स्ट છે वी विल बी टॉकिंग इन हिंदी. એટલે આપણે अब अपन हिंदी में बात करते हैं. यही सेम चीज़ जो मैं इंग्लिश में बता रहा था या गुजराती में बता रहा था, उसी का अनुवाद मैं हिंदी में करता हूँ. भेंगेपन के ऑपरेशन के बाद क्या देखभाल करें. तो जैसा मैंने लिखा हुआ है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए. 7 दिनों के लिए आँख में बाहर का पानी नहीं डालें. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में ये उठता है कि अगर बाहर का पानी नहीं डालें यानी हमें आँख को भिगाना नहीं है, किंतु आँख के भीगे रहने से, आँख में आंसू आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आँख में पानी स्वाभाविक रूप से रहता ही है और वो हमारी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है. किंतु बाहर के पानी में इन्फेक्शन होने की संभावना की वजह से बाहर का पानी आँख में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बाहर का पानी कितना भी अच्छा हो वो एकदम स्टराइल नहीं हो सकता है. इसलिए बाहर का पानी आँख में डालने से ना कहा जाता है या हिदायत दी जाती है कि आप बाहर का पानी आँख में नहीं डालें. आँख में उंगली या बाहर की कोई वस्तु ना डालें, ना आँख को रब करें, आँख को खुजली ना करें, क्योंकि आँख में ऑपरेशन के बाद बहुत ही सूक्ष्म टाँके लिए जाते हैं. ये टाँके बहुत ही महीन होते हैं.
और बाहर से नहीं दिखते हैं। बहुत बार हम लोग कंजंक्टिवा को ग्लू से चिपका देते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में यदि आप अपनी आंख को रब करेंगे, खुजली करेंगे, तो ये टाँके खुल सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है पहले 5 से 7 दिन के लिए। टीवी मोबाइल से बचें, रसोई में मत जाएं। ये सारी जो बातें हैं ये संभालने के लिए हैं कि दूसरा कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। आपने अभी ऑपरेशन कराया है, अगर आप मोबाइल या टीवी देखेंगे तो आपका ब्लिंक रेट कम हो जाएगा, आंख सूज जाएगी, आंख पे जोर पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप कुछ दिन के लिए ये चीज़ अवॉइड करें। रसोई के लिए भी मुख्यतः यही बात है कि आप मसाले डाल रहे हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है, तो खाना बनाने में जहाँ तक हो सके इसकी परहेज करें। आप किचन में जा सकते हैं, खाना बनाने से परहेज कह रहे हैं। अब ऑपरेशन के बाद नॉर्मली कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। ये सबसे पहला ड्रॉप है जो आपको मिलेगा, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन विद डेक्सामेथासोन। ये है ड्रॉप्स। ये आपको एक ड्रॉप 10 बार डालना है दिन में, एक ही बूंद। तो एक बूंद हर 2 घंटे में डालनी है और एक हफ्ते तक रोज दिन में 10 बार एक बूंद डालनी है। एक हफ्ते के बाद एक बूंद दिन में 6 बार डालनी है, यानी 4-4 घंटे के अंतराल पे डालनी है। ऐसे ये हर हफ्ते कम करते जाना है जब तक एक बूंद दिन में एक बार तक न पहुंच जाए हफ्ते भर में, यानी कुल मिला के 1.5 महीने तक ये ड्रॉप्स डालने हैं। दूसरे ड्रॉप्स हैं सीएमसी आई ड्रॉप, जो बेसिकली एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है। ये एक बूंद दिन में 4 बार डालना है 1 महीने तक। ये बेसिकली इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपकी आंख में खुजली नहीं हो। अगर आपको आंख में ऐसा महसूस होता है कि आंख में खुजली हो रही है तो आप ये ड्रॉप भी डाल सकते हैं, पर खुजलाना नहीं है। बहुत बार हमारा ये प्रश्न हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये 2 ड्रॉप्स के बीच में कितना डिफरेंस रखें। तो सबसे पहले ये ड्रॉप डालना है दिन में 6 बार 4 बार जितना भी, और उसके 10 मिनट के बाद आप ये ड्रॉप डाल सकते हैं। तो पहले ये ड्रॉप डालना है क्योंकि ये ड्रॉप आंख के ऊपर एक परत बनाता है जिससे आंख में खुजली नहीं हो, सो दैट कैन इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन। तो इसके एब्जॉर्प्शन में वो प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो पहले ये डालना है, 10 मिनट के बाद ये डाल सकते हैं। ये दिन में जितनी बार कहा गया है उतनी बार डालना है और ये दिन में 4 बार डालना है। इसके बाद एक और ट्यूब आपको देंगे जिसका नाम है आईफ्लोमैक्स आई ऑइंटमेंट, जो दिन में रात को एक बार डालनी है। उसमें विटामिन ए है। विटामिन ए आपकी कंजंक्टिवा को, उसके एपिथेलियम को हील करने में मदद करता है, इसलिए रात को एक बार डालने की सलाह हम देते हैं पहले 7 दिन तक। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और पेंटोडेक हैं जो 5 दिन के लिए लेनी है। अगर बच्चा है तो उनको सिरप दिया जाता है जिसकी मात्रा उनके वजन के अनुसार उसके वजन के अनुसार डिसाइड की जाती है। तो वो आपको बताया जाएगा कि कितना देना है। टिपिकली जो पेन किलर के टैबलेट्स हैं या सिरप हैं उनको दिन में 2 बार लेना होता है, खाना खाने के बाद, एंटीबायोटिक भी खाना खाने के बाद। और पेंटोडेक डी, जेलुसिल या जेलुसिड जो भी सिरप है वो एसिडिटी नहीं हो उसके लिए हैं। तो वो आप दिन में एक बार टैबलेट ले सकते हैं, और अगर सिरप है तो दिन में 3 बार लेना पड़ता है। तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके परिवारजन, आपके फ्रेंड सर्कल या आपके मित्र या आपके परिवार के लोगों का ऑपरेशन किया हमको ये आपने यू गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू ऑपरेट ऑन देम। सो थैंक यू वेरी मच for getting operated at Baroda Children Eye Care and Adult Squint Clinic. So it was a pleasure and thank you again. Looking forward to see you. आपका I hope you like the video and ये वीडियो आपके काम लगे। और अगर आपको कुछ भी सवाल है तो जो नंबर्स आपके पास फाइल में हैं आप उस पर फ़ोन कीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। हम लोग ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ोन सभी पर हाजिर रहते हैं। वी आर प्रेजेंट एट ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।